হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবারও নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের জন্য। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে আউটডোর স্নেচিং উইথ লং গ্রাসেস। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটার ফুল ওয়াচ করার রিকোয়েস্ট রইল। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। তো দেখো একটা ঘাস নিয়ে এসেছি, এটাকে রেডি করে একটু মাখবো। বাইরে এত মশা, ঘরের ভেতরেও কম মশা না, মশাই ছিঁড়ে খেয়ে নিচ্ছে। সামনের দিকে ইয়ে করছে, পিছন দিকে জ্বালাতন করছে মশাগুলো। আর এত মশার জ্বালাতন। কটার সাইজের গোলাপ, 3টে বাজছে। চারটে জল বেরিয়ে যাচ্ছে এখন থেকে। আর সেরকম মশা কামড়াচ্ছে ওকে। মশাগুলো খুব বেশি ভালোবাসছে ওকে। বাবারে, গুনতেই তো ভুলে গেলাম, 5টা হচ্ছে। সর্দি বেরোয়নি, আগে চোখের জল বেরিয়ে গেল।
আমাকে তুলে নিয়ে পালাবে এরা। ওরে মারে, তো মশা খাচ্ছে আমাকে, সব দাঁড়ায়। ওরে মারে বাবারে। আজকে হাঁচি করে করে মরে যাবো আমি। কত করে যে হাঁচি হলো, কোনতেও ভুলে গেলাম। বাবা প্রচুর কষ্ট হচ্ছে, একদিকে মশা কামড়াচ্ছে আর একদিকে জল বেরোচ্ছে। মশা খুব জ্বালাতন করে আমাকে।
গেছে, কথা বলতে পারছি না। তো এইভাবে ভিডিওটাকে আমি এন্ড করবো আজকে। তো চোখের জলে একাকার। তো গাইজ আমি এখানেই ভিডিওটাকে এন্ড করবো। আর আজকের ভিডিও যদি তোমাদের কোনো কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।